In previous class, we have discussed about the optimum filter. We have discussed about the optimum filter. What is optimum filter? It is the filter which gives maximum SNR. Maximum SNR. The filter which gives maximum SNR is called optimum filter. Now, what should be the transfer function of that optimum filter? The transfer function of that optimum filter is given by the transfer function of that optimum filter should be equal to S star of f, S star of f e power minus j 2 pi f capital. So this is the transfer function of the optimum filter. That is the transfer function of the optimum filter. Then the unit impulse response of that optimum filter. The unit impulse response of that optimum filter is equal to S of t minus t. S of t minus t. So finally, the filter with this unit impulse response, the filter with this unit impulse response is called matched filter. The filter with unit impulse response h of t, the filter with this unit impulse response is called matched filter. The filter with unit impulse response h of t is equal to S of t minus t is called matched filter, which is optimum filter. Okay, matched filter అంటే ఏ ఫిల్టర్ కి అయితే యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుందో, ఏ ఫిల్టర్ కి అయితే యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుందో, దట్ ఫిల్టర్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్. ఏదైనా ఫిల్టర్ ఉన్నది అనుకోండి, దాని యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఏదై ఉండాలి? ఎస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ టీ. వాట్ ఈస్ ఎస్ ఆఫ్ టీ? ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్. Matched filter. Okay. So the filter with unit impulse response h of t is equal to S of t minus t is called matched filter. This is very important concept in this subject, matched filter. Okay, matched filter antaru. Okay, which is also called optimum filter. Why it is called matched filter? See, the signal which is applied to the filter is S of t. The signal which is applied to the filter is S of t. S of t అనే సిగ్నల్ అప్లై చేస్తున్నాం. దాని యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ చూడండి, ఆ సిగ్నల్ ని జస్ట్ టైం రివర్సల్ షిఫ్టింగ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ మ్యాచ్డ్ టు ది సిగ్నల్, మ్యాచ్ అవుతుంది. ఏ విధంగా మ్యాచ్ అవుతుంది? నువ్వు ఏదైతే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నావో ఆ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని జస్ట్ షిఫ్టింగ్ టైం రివర్సల్ ఈ విధంగా ఆపరేషన్ చేస్తే వస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. Okay, so this is about matched filter. Why it is called matched filter? Because the unit impulse response of that filter is obtained by simply shifting and time reversal the input signal. It's a signal component. So that's why it is called a matched filter.
For example, uh, you please note down a signal as shown in the figure, a signal as shown in the figure, a signal as shown in the figure is applied to a matched filter, is applied to the matched filter. A signal as shown in the figure is applied to a matched filter. Then draw the unit impulse response of the matched filter. Then draw the unit impulse response of the matched filter. This is the signal. This is the signal x of t, which is applied to the matched filter. Which is applied to the matched filter. Okay, 0, 1, 2, 1, minus 1. Okay, this is the signal which is applied to the matched filter. A matched filter ki ee signal apply chesi. Then what is the unit impulse response of that matched filter? What is the unit impulse response of that matched filter? Unit impulse response. What is the unit impulse response? Chapande. H of t ki expression enti? H of t is equal to ఇప్పుడే చెప్పాం కదా. What is the unit impulse response of the matched filter? చెప్పాలి. H of t is equal to S of t. capital T minus t. ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది? S బదులు ఏంటి వస్తుంది? X. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏం చేస్తున్నాం? X ఇస్తున్నాం. X of t minus t. X of capital T minus t. X of capital T minus t. Then how do you obtain x of capital T minus t? What is the first step? First you find x of minus t. First you find x of minus t. The second step is then shift x of minus t to right side by capital T. The procedure. Okay, you note down the procedure to obtain x of capital T minus t. First step is to obtain x of minus t. Obtain x of minus t. And the second step is shift x of minus t to right side by capital T. By capital T. Then you apply these two steps. రెండు స్టెప్లు అప్లై చేసి చెప్పండి నాకు. First you get x of minus t. X of minus t draw cheyandi. How do you get x of minus t? By just folding the signal about the y-axis. Folding the signal about the y-axis. Fold chesam konni. Ela vastund. 0, minus 1, minus 2, this is 1, this is minus 2. That is x of minus t. X of minus t. You fold the signal about the y-axis. You fold the signal about the y-axis. Now what happens? This x of minus t is shifted to the right side. Is shifted to the right side by capital T. Capital T. Ikkada assume because what is the bit duration of what is the duration of x of t? Duration of x of t is equal to 2. 0 to 2 work on the pulse. So capital T is equal to 2 out. Capital T is equal to 2 out. Capital T is equal to 2 out.
And then the unit impulse response of this system is equal to that h of t is equal to x of 2 minus t another. 2 minus t. t place loni t place lo 2 వస్తుంది. t place లో 2 వస్తుంది. ఓకే, t place లో 2 వస్తుంది. క్యాపిటల్ టీ ప్లేస్ లో 2 వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ వచ్చింది. సెకండ్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? షిఫ్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ టు రైట్ సైడ్ by how much? By capital T, that is equal to 2. Okay, it is shift change. Now this signal is shifted to the right side. By 2. Then what will you get? You will get 0, 1, 2. Okay, this is 1, this is minus 1. So this is the unit impulse response of the matched filter. Okay. Now we see and ఇప్పుడు బాగా జనరల్ గా రాయండి. Generally s of t is equal to s1 of t minus s2 of t. S1 of t minus s2 of t. S1 of t minus s2 of t. S of t is equal to s1 of t minus s2 of t. S1 of t minus s2 of t. Then the unit impulse response of the matched filter. H of t is equal to s of capital T minus t. No, s of capital T minus t. So this is equal to s1 of capital T minus t minus s2 of capital T minus t. S2 of capital T minus t. So this is about unit, because we transmit two signals, no, s1 of t or s2 of t. When do you transmit s1 of t? When logic 1 is transmitted. When do you transmit s2 of t? When logic 0 is transmitted. So s1 of t is transmitted for logic 1, s2 of t is transmitted for logic 0. In that case, the s of t is equal to s1 of t minus s2 of t. Then h of t is equal to s1 of capital T minus t minus s2 of capital T minus t. Okay, that is next, you know the probability of error of the matched filter. Probability of error of the matched filter. Probability of error of the matched filter.
probability of error, probability of error of the matched filter, of the matched filter, probability of error of the matched filter. You know that the probability of error of the matched filter, the probability of error of the matched filter can be found, the probability of error of the matched filter, the probability of error of the matched filter can be found by evaluating by evaluating the maximum signal to noise ratio, the maximum signal to noise ratio, the maximum signal to noise ratio. The probability of error of a matched filter, the probability of error of the matched filter can be found by evaluating the maximum signal to noise ratio, maximum signal to noise ratio. We have derived a signal to noise ratio while deriving the transfer function of that optimum filter. మనం ముందు క్లాస్ లో ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్ డెరైవ్ చేసినప్పుడు స్క్వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈక్వేషన్ వేసాం చూడండి. స్క్వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈక్వేషన్ దగ్గర ఈక్వేషన్ వస్తుంది. That equation is that signal to noise ratio is less than or equal to 2 by n naught integration minus infinity to plus infinity s square of t s square t dt, s square of t dt. ఇది నోట్ చేసుకోండి. Otherwise you write directly this is SNR maximum is equal to the maximum SNR of the matched filter, the maximum SNR of the matched filter is equal to 2 by n naught integral minus infinity to plus infinity s square of t dt. Now you will see how this equation is derived. The equation elabachindana chodam. We know that, right? We know that SNR is equal to mod integration minus infinity to plus infinity s of capital T minus tau h of tau whole square divided by n naught by 2 integration minus infinity to plus infinity mod h of tau whole square d tau. SNR is equal to mod integral minus infinity to plus infinity s of capital T minus tau h of tau whole square d tau divided by n naught by 2 integral minus infinity to plus infinity mod h of tau whole square d tau. Actually, this numerator indicates a signal power.
output signal power. This denominator indicates noise power. Note చేసుకోండి. The output signal power is in the numerator. The noise power is in the denominator. The noise power is in the denominator. Denominator lo unnadi noise power. Numerator lo unnadi signal power. Actually, what is the signal to noise ratio? SNR ante enti output signal power. Output signal power. Output signal power divided by noise power kada. Output signal power divided by the noise power. Output signal power divided by the noise power. ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాం, ఒక మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్. అదే కదా ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్. దీనికి సిగ్నల్ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఇస్తున్నాం. దీని మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్కి యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఏంటి? హెచ్ ఆఫ్ టీ. అవుట్పుట్ ఏంటి? వై ఆఫ్ టీ. ఇది అవుట్పుట్. So what is the expression for output? Y of t is equal to S of t star H of t. Star H of t. Or H of t star Y of t. Sorry, S of t. Okay, H of t star Y of t. Yeah, S of t. Then y of t is equal to even రాయొచ్చు x of t star x1 of t star x2 of t x1 integral minus infinity to plus infinity h of tau s of t minus tau d tau. అంతే కదా. మీకు పవర్ కావాలనుకోండి, పవర్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు? స్క్వేర్ రాస్తారు. అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎస్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ హెచ్ ఆఫ్ టౌ హోల్ స్క్వేర్ డి టౌ. అండ్ నాయిస్ పవర్ మనం ఆల్రెడీ ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. స్టార్టింగ్ లో వచ్చి ఉంటుంది చూడండి. n0/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ హెచ్ ఆఫ్ టౌ హోల్ స్క్వేర్ డి టౌ. అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ వేసాం. ఓకే. This is the expression for SNR less than or equal to sin omega. Less than or equal to sin omega. Okay. Now you apply this patch inequality. అంటే రెండు ఒక ఇంటిగ్రేషన్ లోని రెండు ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లై చేసి స్క్వేర్ ఉంటే విడివిడిగా రాయొచ్చు. దీనికి స్క్వేర్, దీనికి స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఓకే. అలా రాసినట్టయితే అప్పుడు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2/n0 integral minus infinity to plus infinity s square t minus tau d tau. Okay, but h of t is equal to s of t minus tau. So then maximum SNR maximum is equal to 2/n0 integral minus infinity to plus infinity s square of t dt. S square of t dt వస్తుంది. ఇది ఈక్వేషన్. s square of t dt. But we know that s of t is equal to s1 of t minus s2 of t kada. s1 of t minus s2 of t. You substitute this equation here. Then what will you get? SNR maximum is equal to 2/n0 integration minus infinity to plus infinity s square of t plus s2 square of t minus 2 into s1 of t into s2 of t t. S of t place loni
S of t ప్లేస్ లో S1 of t మైనస్ S2 of t సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి. ఇక్కడ చేస్తే ఏమవుతుంది? S1 of t మైనస్ S2 of t హోల్ స్క్వేర్, a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab మైనస్ 2ab. అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, so that is equal to 2 by n naught ES1. This is equal to 2 by n naught ES1 plus ES2 minus 2 ES1 where E1 ES1 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మన మొత్తం ఎన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ వస్తాయి? 3 ఇంటిగ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ S1 స్క్వేర్ ఆఫ్ టి dt. దట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ S1 ఆఫ్ టి. దట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ S1 ఆఫ్ టి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ కూడా వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ S2 స్క్వేర్ ఆఫ్ టి dt. దట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ S2 ఆఫ్ టి, ES2. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా వస్తుంది కదా, మైనస్ 2 ఇంటూ S1 ఆఫ్ టి dt. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ES12 అనుకోండి. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏటా ఇచ్చాడు. ఏటా అన్నా ఎన్ నాట్ అన్నా ఒకటే, ఏటా అన్నా ఎన్ నాట్ అన్నా ఒకటే. 2 by n naught అదే కదా వచ్చింది. 2 by n naught ఏటా అన్నా ఎన్ నాట్ అన్నా 2 by n naught ES1 plus ES2 minus 2 ES12 రాసుకోండి. where ES1 and ES2 are the energies, where ES1 and ES2 are the energies of S1 of t and S2 of t. Energies of S1 of t and S2 of t. And ES12 and ES12 is the energy due to correlation between S1 of t and S2 of t. Energy due to correlation between S1 of t and S2 of t. Okay, correlation between S1 of t and S2 of t. Correlation between S1 of t and S2 of t. Remaining derivation next class lo cheptanu. Remaining final ga meeku idi vastundi.